is entering into a new life. Will have equality. Economic, social equality. There will be inequality. Dr. Ambedkar warned. You may have what was there was tremendous pressure on Ambedkar. India as a theocratic nation, India as a Hindu Rashtra. Ambedkar, the great intellect, he emphatically rejected. No, if at all India should move forward, India should remain as a democratic republic. And Ambedkar said, if at all Hindu Rashtra becomes a fact, a reality, that will be the calamity for the nation. Now, India is facing a calamity. That calamity comes from fascist forces. When Mr. Vajpayee was Prime Minister, there was an attempt to replace the constitution. Mr. K.R. Narayan was there. It was K.R. Narayan who said, as citizens, let us honestly think whether constitution has failed us or we have failed the constitution. K.R. Narayan asked, who failed? Constitution has failed or we failed the constitution? Then only the so-called Venkatachalaya committee was formed to review the function of the constitution. Today what is happening? RSS, BJP, it is a combined. RSS has direct control over the government. RSS wants to replace the present constitution. RSS wants to create conditions for formally declaring India as a theocratic nation. Why? Why they are angry with our constitution? There are three things. Here young people are there. They must understand the constitution whose prime architect was our beloved Dr. That constitution says India can never become a theocratic, should never become a theocratic state. India should continue as a secular democratic state. Now, the BJP RSS combined trying to declare a de facto status to a theocratic state. Can we agree to this? The constitution defines India should be a welfare state. Indian state should be a welfare state. What does it mean? State must ensure all the means of livelihood to our citizens, men and women. Right to education. Mr. Modi claimed the interest of Adani's or hardships. Why our farmers are agitating? Why our women are agitating?
welfare state. Fair democratic use of constitution. Thirdly, the constitution says India is a country of tremendous diversities. And India, that is Bharat, is union of states. Ambedkar said. But finally, in the constitution, he made union states. What does it mean? State Assembly, Tamil Nadu elected, Kerala's elected. Power they have got. What is the economic power Mr. Siddaramaiah has got? What is the political power he has got? Why to Delhi to organize a protest? Give us our due share. Give us our power. He came, Minister Vijayan came to Delhi to organize defend federalism, financial establish an authoritarian rule, a fascist rule, one nation, one election. What is this one nation, one election? Dr. Ambedkar said, no individual, but in politics you should not do. That will lead to dictatorship. This is what our Ambedkar said. Now Modi is dictatorship. A fascist. We have to save our constitution. Constitution is under subversion. Democracy is in peril. We save our constitution, save our nation. So, friends and comrades, take this message, but we say constitution, save the constitution. How can we save? Can you save constitution? I am asking you, tell me. That is why we want the BJP has to be removed from power. And the country has to be saved. Country has to be saved. Constitution has to be saved. Desh Bachao, BJP Hatao. That is the slogan today all over the country. And finally, I congratulate the Chief Minister and the entire team of Government of Karnataka for organizing this kind of event to convey a message not only to Karnataka but to the whole country that Constitution is under threat, democracy is in peril. Let us come together, fight against the right-wing fascist forces, save the nation, save the Constitution. Thank you very much. ಭಾರತದ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಾಗೋಣ, ಸಂಘಟಿತರಾಗೋಣ ಎನ್ನುವಂಥ ಆಶಯವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. Thank you so much for delivering such a fiery speech, sir. ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀ ಡಿ ರಾಜಾ ಅವರು. Ladies and gentlemen, joining us to address is Shri D. Raja. Please put your hands together. Give a big round of applause for him. ಮುಂದಿನ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯಮಾನ್ಯರಲ್ಲಿ ಮನವಿ, ಸಮಯದ ಅಭಾವ ಇರೋದ್ರಿಂದ ದಯಮಾಡಿ 5 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅಭಿಮತವನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. Now, ladies and gentlemen, joining us to address the gathering is a prominent personality. Please put your hands together. ಇವ್ರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ವಿಡುದಲೈ ನಾಯಕನ್ ಅಂತಾರೆ. So, ladies and gentlemen, please put your hands together for Paul Tirumalavan, President Vidudalai
ಶಿರತ್ ತೊಯ್ಗಲ್ ಕಚಿ ಅಂಡ್ ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಲೋಕಸಭಾ. ಜೋರ ಚಪ್ಪಾಳೆಯಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸೋಣ. Honorable Chief Minister of Karnataka, Sri Siddaramaiah, Honorable President of All India Congress Committee, Sri Kargeji, Honorable Minister of Social Welfare, Sri Mahadevappa, and all the great leaders of our India Alliance in the dais. Good evening to you all. First of all, I would like to congratulate and appreciate our Honorable Chief Minister of Karnataka for organizing this great historical event to protect our constitution and our nation. The concept of this convention is my constitution, my life. The only chief minister in our country, Sri Siddaramaiah, is fighting like anything to defeat Sangh Parivars to save our constitution, to save our nation. From January 26th till today, a month-long program, Constitution Awareness Jata. This government brought the constitutional values to every corner of the villages across the state. No one state in our country done like this. So on behalf of VCK, I have to congratulate and appreciate our Honorable Chief Minister of Karnataka. This is need of the hour to protect our nation from the evil forces, religious fanatic forces, Sangh Parivars, so that he organized this historic event in the midst of the electoral juncture. Dear friends, my written speech is going to be circulated to the press. Please take all the points in the speech as I spoke here. I would like to highlight one or two points from these. There are three major threats to the Constitution, threat to our nation by the BJP and RSS. Number one, uniform civil code. They want to bring it in future. It is very dangerous to the Constitution. They want to dilute the constitutional values, the basic structure of the Constitution. What is the basic structure of the Constitution? Our Baba Sahib, Dr. B.R. Ambedkar, have a dream to
constitute a modern India, a new India, which has no caste, creed, discrimination among the people. That's what he emphasized, the basic structure of the Constitution. We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic. This is the real definition of the union government. For what? Justice, liberty, equality, and fraternity. These are the basic structure of the Constitution. But these people who are in the power now want to demolish this structure, want to dilute these constitutional values. That's what our Honorable Chief Minister asked us to read this preamble of the Constitution here. You see everywhere in the campus, he is focusing preamble of the Constitution. Each and every citizen of this country should have awareness about the Constitution, the preamble of the Constitution. That is the main motto of this Constitution National Unity Convention. There is a big threat to the Constitution by the BJP and RSS. So, number one, Uniform Civil Code. We will not allow them to bring Uniform Civil Code in future. So, we have to defeat them in forthcoming parliament elections. That is very important. That's what we made this India bloc across the country. All democratic forces have been consolidated to defeat these religious fanatic forces. Second, they want to remove the term secularism from the preamble of the Constitution. Secularism, very important for this nation. Pandit Jawaharlal Nehru ji and Gandhi ji and Baba Sahib Ambedkar, all of them have a consensus to save this nation through this secularism. That's what our then Prime Minister Indira Gandhi ji amended the preamble and inserted these terms, socialist and secularism and integrity. These three terms, three words amended by Indira Gandhi when she was Prime Minister. Why? Because to save our Constitution in future, to save our nation in future from these religious fanatic forces. Dear friends, this is very important. Secularism must be there in our Constitution. This is a challenge for us. Third one nation. This is a way to bring presidential form of government in our country. Baba Sahib Ambedkar and his contemporaries like Pandit Jawaharlal Nehru ji and other stalwarts in their period didn't like to bring presidential form of government in our country. But these people, BJP and RSS, Sangh Parivas, wants to bring presidential form of government. For what?
to throw away this constitution in future, to bring again Sanatan Dharma, Varnasrama Dharma, Manu Dharma as a constitution in future. So one nation, one election, one nation, one culture, one nation, one rule. Like this, they are trying to make this country Sanatan India. Our Ambedkar, our leaders like Pandit Jawaharlal Nehru ji and Indira Gandhi ji and Rajiv Gandhi also, even our young leader Rahul Gandhi also wants to protect our constitution. Really, if we want to protect our nation, we have to do one thing. We have to fight against EVM, electronic voting machine. This is very important. Otherwise, we will not achieve our goal. Modi spoke in the parliament, in Lok Sabha, that he will win the election. He will capture the power again with 400 seats. How can he spoke like this? Because they have a hidden agenda. They have a conspiracy to capture the power through EVM. So I request all the leaders here, all the great warriors of social justice, have to fight against EVM. This is very important. So I take this opportunity to congratulate our Honorable Chief Minister and the State of Karnataka for organizing the historic event to make awareness about Constitution in the State of Karnataka and across the country. I am here to express my sincere thanks for giving this opportunity on behalf of our VCK party, which is one of the part of India bloc. அன்பு நண்பர்களே, தமிழில் சில வார்த்தைகளை சொல்ல நான் விரும்புகிறேன். இந்தியாவிலேயே நம்முடைய கர்நாடக முதல்வர் அவர்கள்தான் இந்திய அரசமைப்பு சட்டத்தை பாதுகாப்பதற்காக ஒரு மாத காலம் விழிப்புணர்வு பிரச்சாரத்தை மேற்கொண்டிருக்கிறார். இது மிகப்பெரிய வரலாற்று சாதனை. அவரை நான் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியின் சார்பில் நெஞ்சார பாராட்டி என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்து முடிக்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். Thank you for giving this opportunity. ரொம்ப நன்றி சார். விடுதலை நாயகன் எல்லாரும் தயவு செஞ்சு கை தட்டுங்க. ಬಂಧುಗಳೇ, ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿಯೇ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ತೆರಳೋಣ. ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಾವಧಾನ ಚಿತ್ತರಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮನವಿ. I seek the attention of all the dignitaries on stage. Considering the time's shortage, request you to keep the speech as short as possible because we would want to acknowledge the presence of each individual here. So request you to keep the speech as short as possible. Thank you. Appreciate your gracious presence. ಮುಂದಿನ ಮಾತುಗಳಿಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಆಹ್ವಾನ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ KM ಖಾದರ್ ಮೊಹಿದ್ದೀನ್, ಮಾಜಿ ಸಂಸದರು, ಕೇರಳ ಮುಸ್ಲಿಂ ಲೀಗ್. ಸ್ವಾಗತಿಸಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ KM ಖಾದರ್ ಮೊಹಿದ್ದೀನ್. Addressing next to us, ladies and gentlemen, is ex-MP from Kerala Muslim League. Please put your hands together for Professor KM Khadar Mohiuddin.
அளவற்ற அருளாளனும் நிகரற்ற அன்புடையவனுமாகிய எல்லாமல்ல இறைவனின் திருநாமம் போற்றி துவங்குகிறேன். சரித்திரம் அடித்து கொண்டிருக்கிற மாண்புமிகு முதலமைச்சர் சித்தராமையா அவர்களே, விழாவுக்கு சிறப்பு சேர்த்து கொண்டு அமர்ந்திருக்கிற காங்கிரஸ் பேர் இயக்கத்தினுடைய தேசிய தலைவர் பெரியவர் மல்லிகார்ஜுன் கார்ஜி அவர்களே, இங்கே சிறப்பாக வருகை தந்து மிக முக்கியமான உரைகளை எல்லாம் ஆற்றி விழாவுக்கு பெருமை சேர்த்திருக்கிற அகில இந்திய தலைவர்கள் உள்ளிட்ட அனைவரையும் வாழ்த்தி, லட்சக்கணக்கிலே கூடியிருக்கிற அருமை சகோதர சகோதரிகளுக்கு வாழ்த்துக்களை கூறி, இந்திய யூனியன் முஸ்லீம் லீகின் சார்பில் ஒரு சில வார்த்தைகளை உங்கள் முன்னே முன்மொழிவதற்காக நான் இங்கே நிற்கின்றேன். நேற்று தொடங்கிய இன்று தொடர்கிற த கான்ஸ்டியூஷன் நேஷனல் யூனிட்டி கன்வென்ஷன் என்ற இந்த மாபெரும் நிகழ்ச்சியை, சரித்திரம் படைக்கக்கூடிய இந்த நிகழ்ச்சியை மாண்புமிகு முதல்வர் அவர்களும் அவர்களுக்கு உறுதுணையாக மாண்புமிகு அமைச்சர் சோஷியல் வெல்ஃபேர் அமைச்சர் டாக்டர் மகாதி அப்பா அவர்களும் அவர்களோடு சேர்ந்த அருமை பெரியவர்களும் எல்லோரும் பாராட்டக்கூடிய வகையிலே இந்த சிறப்பான நிகழ்ச்சியை நடத்தி, இந்த மாநிலத்துக்கு மட்டுமல்லாமல் இந்தியாவில் உள்ள எல்லா மாநிலங்களுக்கும் ஒரு அழைப்பு கொடுப்பது போல், அறிவிப்பது போல், எச்சரிப்பதை போல் நாட்டுடைய நிகழ்ச்சியை இங்கு எடுத்து காட்டியிருக்கிறார்கள். இந்த மேடையில் நிறைய பேசியிருக்கிறார்கள். நேற்றிலிருந்து இன்று வரை அற்புதமாக உரையாற்றுகள் எல்லாம் கேட்டிருக்கிறீர்கள். உங்களுடைய ஆலோசனைக்கு மூன்று செய்திகளை உங்கள் முன்னே நான் வரிக்கிறேன். ஒன்று, இந்திய அரசியல் சாசனம் கான்ஸ்டியூஷன் இந்த நாட்டுடைய பெருமையை, வரலாற்றை, நேற்று எப்படி இருந்தது இந்த நாடு, இப்போது எப்படி இருக்கிறது இந்த நாடு, நாளைக்கு இந்த நாடு எப்படி இருக்க வேண்டும் என்பதை சுட்டி காட்டக்கூடிய வகையில் பாபா சாஹேப் அம்பேத்கர் அவர்கள் உள்ளிட்ட தலைவர்களால் நமக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. இந்த நாடு இப்படித்தான் இருக்க வேண்டும் என்று நினைக்கக்கூடிய யாரும் பாபா சாஹேப் அம்பேத்கர் அவர்கள் கொடுத்த அரசியல் சட்டத்தை நுட்பமாக ஆய்ந்து தெரிந்து அதன்படி நடக்க கடமைப்பட்டிருக்கிறார். சமீபத்திலே கல்கத்தாவிலே உள்ள ஆந்த்ரோபாலஜிக்கல் சர்வே ஆஃப் இந்தியா என்கிற அமைப்பு இந்தியாவிலே உள்ள சமூகங்களுடைய கணக்கெடுப்பை எடுத்து வெளியிட்டிருக்கிறார்கள். இந்தியாவிலே 4698
கம்யூனிட்டிஸ் இந்த நாட்டில் இருக்கின்றன. 4,698 communities are in our country. That shows India is unity in diversity. India is known for its infinite variety. The pride of India, the beauty of India lies in its variety. Therefore, இப்படிப்பட்ட பண்பேறுபட்ட மொழி, இனம், பண்பாடு, நம்பிக்கை உள்ள இந்த நாட்டிலே 4,298 சமுதாயங்கள் வாழக்கூடிய இந்த நாட்டிலே எப்படி அரசு இருக்க வேண்டும், அரசிலே உள்ளவர்கள் எப்படி நடக்க வேண்டும், எந்த அடிப்படையில் நாடு நடத்தப்பட வேண்டும் என்பதை சுட்டிக்காட்டக்கூடிய ஒரு அறிவு கருவூலமாகத்தான் இந்தியாவுடைய அரசியல் சாசனம் நமக்கு வழங்கப்பட்டிருக்கிறது. அந்த சாசனத்தை இந்திய மக்களாகிய நாம் ஒரு கையிலே ஏந்துவதோடு அது குறித்து கொண்டிருக்கிற அத்தனை கொள்கைகளையும் மறுகையிலே ஏந்தி கொண்டு நடக்கிற காலம்தான் இந்தியாவுக்கு பொற்காலமாக இருக்கும். இந்திய யூனியன் முஸ்லீம் லீக்குடைய மேடைகளிலே நாங்கள் சொல்லுவது, ஒரு கையிலே திருக்குரானை ஏந்தி கொண்டிருக்கிற முஸ்லிம்கள் மறு கையிலே இந்திய அரசியல் சாசனத்தை ஏந்தி கொண்டு நடக்க வேண்டும் என்றுதான் நாங்கள் இந்திய யூனியன் முஸ்லீம் லீக்குடைய கூட்டங்களிலே சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறோம். அதையே மாற்றி இந்த மாபெரிய கூட்டத்திலே உங்களிடத்திலே நான் வேண்டுவதும் சொல்ல விரும்புவதும் ஒன்றுதான். நாட்டிலே 4,298 சமுதாயங்கள் வாழக்கூடிய இந்த நாட்டில் நாம் அத்தனை பேரும் இந்திய மக்கள். சாரே ஜஹாசே இந்துஸ்தான் ஹமாரா என்று போற்றப்படக்கூடிய நாடு இது. இந்த நாட்டுடைய பெருமை, இந்த நாட்டுடைய தனி சிறப்பு, இந்த நாட்டுடைய வரலாறு, இந்த நாட்டுடைய பண்பாடு, இது அத்தனையும் மிளிர வேண்டுமானால், ஒளிர வேண்டுமானால், மின்ன வேண்டுமானால், நிலைத்து நீடித்து இருக்க வேண்டுமானால் நாம் அத்தனை பேரும் இந்திய அரசியல் சாசனத்தை ஒரு கையிலே ஏந்துவதோடு நம்முடைய வாழ்வை முழுவதிலும் அந்த இந்திய அரசு சாசனத்தின்படி நான் நடந்தாக வேண்டும். அப்படி நடக்கக்கூடிய ஒரு நல்லாட்சியை வரக்கூடிய நாடாளுமன்ற தேர்தலிலே நீங்கள் நாட்டுக்கு வழங்க வேண்டும். அதற்கு உறுதிமொழி எடுக்கக்கூடிய கூட்டமாக ஆக்க வேண்டும் என்று பணிவொன்போடு கேட்டு இந்த நல்ல வாய்ப்பை தந்த அனைவருக்கும் நன்றி கூறி நிறைவு செய்கிறேன். நன்றி, வணக்கம், சலாம். ரொம்ப நன்றி sir. Thank you so much for that wonderful speech. Once more, a humble request amongst all the dignitaries, considering the time, to keep this speech as short as possible. So, ಈಗ ಮುಂದುವರಿಯೋಣ. To address in front of you, ladies and gentlemen, during this occasion, we have Member of Parliament, Lok Sabha and Leader, Revolutionary Socialist Party. Please put your hands together for Shri N.K. Premachandran. Shri N.K. Premachandran ಅವರಿಗೆ ಜೋರ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟೋಣ. Honorable Chief Minister, Government of Karnataka, Sri Siddharamaiah ji, All India Congress Committee President and the Opposition Leader of Rajya Sabha, Parliament of India, most respected our leader and other dignitaries, other leaders of the dais and dear friends, I on behalf of my party would like to extend our heartiest congratulations
Government of Karnataka, in particular the Chief Minister of Karnataka, in holding such an auspicious convention so as to protect the basic values of our constitution. It is the right time by which the country needs such populistic opinions so as to protect the basic values of the Constitution of India. We all know that the Constitution of India, the secular democratic fabric of the country, is under assault, and big challenges are being faced by the Constitution of India because of the dispensations of the government who is in power for the last 10 years, led by the NDA government, led by Sri Narendra Modi, the Prime Minister of the country. We all know that the country is facing such a challenge. The democracy, the secular fabric, when it is under threat, the government is trying to take advantage of the position so as to divide the people on communal life and to have a separation of the people on the basis of the religion, and thereby taking political advantage out of the situation. So the people of India have to be united to protect the Constitution and the basic tenets of Constitution, that is the secular democratic fabric of the country. We all know the preamble of the Constitution of India. The preamble begins with the word "we, the people of India." Yes, absolutely correct. The Constitution of India, the drafting committee presented before the Constituent Assembly, and it was adopted by the Constituent Assembly on November 26, 1949, though it was accepted and adopted by the Constituent Assembly. This was accepted, or it was released by the people of India on 26th of January 1950, that we are bound by the Constitution to protect the Constitution, the values of the Constitution. So when such a threat is there, definitely we, the people of India, have to be united. That unification of the people of India has come through a political perspective. That is what is meant by the Indian National Developmental Inclusive India. Such a political formulation, the basic concept of such a political formulation is nothing but to protect the democratic, secular, constitutional values of the Indian Constitution. That is the real theme and the real motto, the real aim of the political alliance which has now been formed in the Indian political scenario. I would like to share my own experience regarding this program. When I congratulate the Honorable Chief Minister as well as the Cabinet and the Government of Karnataka for having such a function, such a convention. In my district, in the state of Kerala, the district panchayat has conducted a big campaign for 1 year campaign by which total constitutional literacy campaign was conducted in my district, and it was a big success. And every function begins with the pledge, with the reading of the preamble of the Constitution. We have distributed in every houses, the copy of the Constitution was provided to every houses. And the people of the district, now it has been declared by the Governor of Kerala that the Kollam district is the district having total constitutional literacy is there. And I would like to appeal to the Honorable Chief Minister of Karnataka to have such a program so that the people of the state, people of the country will come to have the full awareness of the Constitution, the values and the principles of the Constitution. Since it is under threat, absolutely this is the right time by which the government of Karnataka has initiated such a big convention having all the most important political parties of the country. And once again, I would like to take this opportunity to congratulate the Honorable Chief Minister, the Cabinet colleagues, and also the government of Karnataka for having such a wonderful convention in the state of in Bangalore and the state capital of Karnataka. Mallikarjun Kharge in his opening speech, he said very specifically stated, in parliamentary democracy is also under big threat, you all very know.
146 MPs in parliament has been unilaterally suspended without stating any basic reason, and the very important crucial legislations were passed by the both houses of the parliament. When opposition members are suspended and keeping outside, and passing of legislations means it is a death bell to the Indian parliamentary democracy. Suppose if it again comes in power, definitely there is no doubt the parliamentary democratic system in the country will be under big threat. So once again I appeal to all the people, and all the people as well as we have to be united so as to protect the parliamentary democratic system, the secular fabric of the country, the democratic fabric of the country envisaged in the constitution, for which let this convention give a good message to the national political scenario so as to have its own impact in the future. With these words I conclude. Thank you very much. ಭಾರತದ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಂಘಟಿತರಾಗಬೇಕು. ಇದು ಕಾಲದ ಕರೆಯಾಗಿದೆ. ಸಂವಿಧಾನದ ರಕ್ಷಣೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಕೈಗೊಂಡಿರುವಂತಹ ಇಂಥ ಒಂದು ಸಮಾವೇಶಕ್ಕೆ ನಾನು ಅಭಿನಂದಿಸ್ತೇನೆ ಎನ್ನುವಂಥ ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ಅಪಾರವಾದ ಹೆಮ್ಮೆ ಇದೆ ಎನ್ನುವಂಥ ಭಾವವನ್ನು ಕೂಡ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀ NK ಪ್ರೇಮಚಂದ್ರನ್ ಅವರ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಸಂದಾಯವಾಗಲಿ ಬಂಧುಗಳೇ. Thank you so much for delivering such a wonderful speech, sir. Now, thank you also keeping in mind the time, and you kept the speech as short as possible. Request amongst the other dignitaries joining us on the podium to keep the speech as short as possible, a span of 2-3 minutes, with the interest of time. Ladies and gentlemen, moving on to our next speaker. D. Devarajan, General Secretary, All India Forward Bloc. ಸ್ವಾಗತಿಸಿ ಬಂಧುಗಳೇ. ಜಿ ದೇವರಾಜನ್. ಜೋರ ಚಪ್ಪಾಳೆಯಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸೋಣ. Honorable Chief Minister of Karnataka, Shri Siddaramaiah ji, Honorable Shri Mallikarjun Kharge ji, President of Indian National Congress, leaders of various political parties across the country who assembled here to attend this historical convention to save our constitution, and dear friends, ladies and gentlemen, हम लोगों ने बहुत समय से इसके बारे में चर्चा करके आ रहे, so I don't want to take much time of you to discuss. Actually, when we are celebrating the 75th anniversary of the enactment of our constitution, it must be a festival mood. But instead of celebrating this event, we are all sharing our concern why it has happened after 75 years. The preamble which we have read here, and everybody knows, that India must be a sovereign, socialist, secular, democratic republic. See, when our constitution was enacted, जब हमारा संविधान पार्लियामेंट के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जब हम लोगों ने अडोप्ट किया, उस समय ये समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष ये शब्द हमारा संविधान के अंदर नहीं था. इट इज श्रीमती इंदिरा गांधी ओनली इन 1976 ये दो शब्द हमारा संविधान के अंदर लाया है. इसलिए इंदिरा गांधी जी को हम लोग धन्यवाद देना है फर्स्ट ऑफ ऑल. सेकंड, क्यों हम इस दो शब्द को लाया है? हमारा देश का कोई धर्म नहीं है, सभी धर्म का इक्वल स्टेटस है. कोई भी धर्म में विश्वास ना करके भी आप इंडिया में रह सकते हैं. इसलिए हमारा संविधान के अंदर ये सेक्युलर, ये धर्मनिरपेक्ष ये शब्द हम लोगों ने इंक्लूड किया है. लेकिन आज ये 10 साल में हम लोग देख रहे थे, जो पार्लियामेंट की इनागुरेशन का जो समय से लेकर के और अभी तक हम लोग देखे आ रहे, जो हिंदुत्व एजेंडा इंप्लीमेंट करने के लिए जो संघ परिवार RSS जो कोशिश कर रहे हैं, उसके सामने एक ही रुकावट है, ये संविधान है. इसलिए संविधान को इन लोगों ने खत्म करना चाहते हैं. इसलिए आज का इस सम्मेलन का एक महत्व है, हम लोगों को इस संविधान को रक्षा करना है. ये जो पहला शब्द उसमें लिखा है उसको हम लोगों को रक्षा करना जरूरी है.
दूसरा शब्द इंदिरा गांधी जी ने लिखा है, हमारा देश एक सोशलिस्ट देश होगा। क्यों ऐसा लिखा है? जो उत्पादन की जो साधन है, उपाधियां है, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं, इट मस्ट बी ओन्ड बाय द कंट्री, सरकार की कंट्रोल में रहना है। इसलिए हमारा बैंक को उन्होंने नेशनलाइज कर दिया। कोल जो मिट्टी के नीचे की हमारा संपत्ति है उसको भी उन्होंने देश की संपत्ति बना दिया। हम लोगों ने आसमान में भेजे जो कृत्रिम संपत्ति है उसको भी उन्होंने देश की संपत्ति बना दिया। लेकिन आज क्या देख रहे हैं हम लोगों ने? हमारा देश की सारी संपत्ति एक एक करके बेचे जा रहे। हमारा रेलवे बेच दिया, एयर इंडिया बेच दिया, हमारा कोयला खदान पूरा बेच दिया और हमारा ISRO भी प्राइवेटाइज कर दिया। अगर देश की संपत्ति पूरा प्राइवेटाइज करेगा तो ये सोशलिज्म शब्द का क्या मतलब है? अगर ये सोशलिज्म शब्द जो अगर हमको रक्षा करना है तो ये संविधान को रक्षा करना जरूरी है। इसलिए आज का ये सम्मेलन का इसी प्रकार का महत्व और बढ़ गया है। तीसरा है, इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। मेरे से पहले कितने भी वक्ताओं ने जो बात रखा, दोज हु स्पोक हियर, किस प्रकार की डेमोक्रेसी चल रहा है? आपने देखा होगा हमारा पार्लियामेंट में विगत सेशन के अंदर 14 मिनट में 11 कानून तैयार हो गया है। 14 मिनट में 11 laws have been passed in the parliament within 14 minutes. एक डोसा बनाने के लिए कम से कम 3 मिनट टाइम लगता है। आटा डालना है, उसको उबालना है, उसके बाद उसको दोबारा इस साइड में डालना, मिला करके 3-4 मिनट तो लगेगा ही। 14 मिनट में 11 कानून तैयार हो जा रहे। पार्लियामेंट में पेश हुआ बिल कोई स्टैंडिंग कमेटी डिस्कशन के लिए भेजा नहीं जा रहे। 86% ऑफ बिल प्लेस्ड इन द पार्लियामेंट नेवर गॉन टू द स्टैंडिंग कमिटीज। किस टाइप ऑफ डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं हम लोग? पूरा असम पार्लियामेंट का 150 मेंबर्स को सस्पेंड करने के बाद पार्लियामेंट के अंदर कानून तैयार हो जा रहे। किस प्रकार की डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं हम लोग? नरेंद्र मोदी जी ने एक नया परिभाषा ला रहे हमारा देश के अंदर। अब सरकार के खिलाफ बोलेगा सरकार और देश दोनों अलग अलग है। सरकार के खिलाफ हम बोल सकते हैं, सरकार की नीति के खिलाफ बोल सकते हैं, लेकिन हम देश के खिलाफ नहीं बोलेंगे। लेकिन नरेंद्र मोदी ने नया परिभाषा ले आया, सरकार के खिलाफ बोलने वाला सब देशद्रोही है। इसलिए पत्रकार हो, राजनीतिक नेता हो, राइटर हो, सभी को पकड़ के जेल के अंदर जाएगा। अभी भी करीब 200 पत्रकार लोग अभी भी जेल के अंदर है। कारण है सरकार के खिलाफ बोला है। दोस्तों, ये जो मौका है हमारे पास, 2024 का जो पार्लियामेंट इलेक्शन आ रहे हैं हमारे सामने, इस पार्लियामेंट चुनाव एक सुनहरी मौका है। जो जब तक नरेंद्र मोदी और बीजेपी सत्ता में रहेगा, उनका जो एजेंडा इंप्लीमेंट करने का जो रुकावट इंडिया की संविधान अगर हो, इस संविधान को हटाने के लिए जो काम करेगा इन लोगों को, उनको हटाने का जिम्मेदारी हम सबको लेना पड़ेगा। इसलिए बीजेपी हटाओ इन नारे का ये संविधान, ये सम्मेलन का महत्वपूर्ण एक स्लोगन होगा। इसलिए हम कर्नाटक सरकार को और सरकार की जो मुख्यमंत्री माननीय सिद्धरामैया जी और हमारा जो सोशल वेलफेयर के मिनिस्टर महादेवप्पा जी और कांग्रेस पार्टी को मैं धन्यवाद देता हूं। इसी प्रकार के एक सम्मेलन के माध्यम से पूरा हिंदुस्तान को एक मैसेज जा रहा है, संविधान को रक्षा करने के लिए डेमोक्रेसी लविंग पीपल इंडिया के अंदर अभी भी है। इसलिए इस चुनाव में, आने वाले चुनाव में इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस, इंडिया अलायंस को जिताने के लिए हम सब एक साथ मिलकर के काम करना है। ये संदेश के साथ मेरा बात खत्म करता हूं। जय हिंद। Very well spoken, sir. Please put your hands together. Give a big round of applause to him. ಭಾರತದ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವವನ್ನು ಉಳಿಸಲು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸೋಣ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇಂಥದೊಂದು ಅಭೂತಪೂರ್ವವಾದ ಸಮಾವೇಶವನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯ ಸಚಿವರಾದ HC ಮಹದೇವಪ್ಪನವರಿಗೆ ಹಾಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರಿಗೆ ಅನಂತ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜಿ ದೇವರಾಜನವರು ಅವರ ಅಭಿಮತಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಚಪ್ಪಾಳೆಯ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸೋಣ. ಪ್ರೀತಿಯ ಬಂಧುಗಳೇ, ಸಂವಿಧಾನ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಧರ್ಮ ಗ್ರಂಥ ಅಲ್ಲವೇ?
ಸೊ ಅಂಥ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಚಂದವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ಲೇಡೀಸ್ ಅಂಡ್ ಜೆಂಟಲ್ಮೆನ್, ಟು ಅಡ್ರೆಸ್ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ಯು ಫಾರ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2-3 minutes, joining us on stage is General Secretary, Communist Party of India, Marxist-Leninist Liberation. Please put your hands together for Shri Deepankar Bhattacharya. ಬಂಧುಗಳೇ, ಸ್ವಾಗತಿಸಿ ದೀಪಾಂಕರ್ ಭಟ್ಟಾಚಾರ್ಯ. ಚಪ್ಪಾಳೆಗಳ ಸುರಿಮಳೆ ಬರಲಿ. President of the Indian National Congress, Kharge Saab, Chief Minister of Karnataka, Siddaramaiah ji, and all other leaders seated on the stage. Congratulate the people of Karnataka and the government of Karnataka headed by Sri Siddaramaiah for undertaking this mass constitution campaign. Thank you so much for invoking the constitution at today's critical juncture. I am told that this grand event which we are holding today is the culmination of a month-long constitution campaign across the state. It is absolutely imperative for us to save India and to save democracy, to invoke the constitution and to stand for the constitution. The constitution is the bridge between the freedom movement of India, the nationalism, the national awakening of India in the course of the freedom movement, and the vision of modern India. The Constitution is the bridge. The Constitution reflected the aims of the freedom movement, and the Constitution also reflected the lessons we drew from the partition of India. The BJP today keeps talking about the partition. They want to take us back to the partition. But if you look at the Indian Constitution refused two decisions were very deliberate in the Constituent Assembly. Number one, India adopted parliamentary democracy as opposed to presidential form of democracy. And India adopted the secular fabric of the state. The secular term was inserted later. But the features of secularism, the state having no religion of its own, the citizens having religious freedom, and the state not discriminating among citizens on the basis of religion, all these features of secularism, they were built into the Constitution from day one. So the Constitution made it very clear that India can survive as a nation, India can develop as a nation only as a secular democracy. Secularism and democracy are two sides of the same coin. There can be no communal democracy, there can be no fascist secularism. India has to remain a secular democracy to survive as one country. And if we need any example from history, it is there in Pakistan. Pakistan was formed on the basis of religion. And Pakistan split up into two countries on the basis of language. So you weaken constitution, you weaken, undermine the constitution, you destroy India's national unity. And by invoking the constitution, I mean all the features of a republic, sovereign, secular, socialist, democratic republic, and all the rights that we as the people of India guaranteed to India's citizens: liberty, equality, fraternity, and justice, comprehensive justice. So you weaken the constitution in any respect, in any aspect of the constitution, and you weaken the nation. Today we are at a very critical juncture. I need not tell you how the constitution is being subverted, how the constitution is being undermined, how India's democracy is being destroyed every passing day, every minute. So this is why the coming elections, 2024, are going to be a decisive election for India, for the constitution to survive, for India to survive as a secular democracy. It is absolutely essential to defeat the fascist threat which is now endangering India's constitution and democracy, to defeat the BJP-led government which is waging a daily war on India's constitution and on India's democracy. It is absolutely essential. So I thank you once again, the people of Karnataka, for showing the way,
for taking the lead in invoking the Constitution, and let us all together take this solemn pledge that today it is absolutely imperative for every one of us who have benefited from the Constitution, who have been living as citizens of a free republic, free democracy. We owe this to our Constitution, we owe this to our freedom movement and its great legacy to stand for the freedom movement, to stand for the Constitution. So stand for the Constitution, stand for India, down with fascism, down with communalism. Thank you so much. ಇಡೀ ದೇಶಕ್ಕೆ ಇಂಥದೊಂದು ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ರೂಪಿಸಿ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ದೀಪಾಂಕರ್ ಭಟ್ಟಾಚಾರ್ಯ ಅವರು. ಭಾರತ ಜಾತ್ಯತೀತ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿ ಉಳಿಯಬೇಕಾದರೆ, ಸಂವಿಧಾನದ ರಕ್ಷಣೆಯಾಗಬೇಕಾದರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾವನ್ನು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಬೆಂಬಲಿಸಿ ಎನ್ನುವಂಥ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ದೀಪಾಂಕರ್ ಭಟ್ಟಾಚಾರ್ಯ. ಅವರ ನುಡಿಗಳಿಗಾಗಿ ಚಪ್ಪಾಳೆಯ ಗೌರವವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೋಣ ಪ್ರೀತಿಯ ಬಂಧುಗಳೇ. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀ ಮನೋಜ್ ಭಟ್ಟಾಚಾರ್ಯ, ಜನರಲ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ, ರೆವಲ್ಯೂಷನರಿ ಸೋಷಲಿಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿ. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜನರಲ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಜಾರ್ಖಂಡ್ ಮುಕ್ತಿ ಮೋರ್ಚಾಯಿಂದ ಶ್ರೀ ಸುಪ್ರಿಯೋ ಭಟ್ಟಾಚಾರ್ಯ. ಅವ್ರಿಗೆ ಜೋರ ಚಪ್ಪಾಳೆಯಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸೋಣ. ಲೇಡೀಸ್ ಅಂಡ್ ಜೆಂಟಲ್ಮೆನ್, ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಟು ಅಡ್ರೆಸ್ ಎ ಗ್ಯಾದರಿಂಗ್ ಇಸ್ ದ ಜನರಲ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಜಾರ್ಖಂಡ್ मुक्ति मोर्चा श्री सुप्रियो भट्टाचार्य. धन्यवाद. धन्यवाद. माननीय मुख्यमंत्री, झारखंड सरकार, आदरणीय अध्यक्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, मंच पे उपस्थित अपनी अपनी पार्टियों के सम्मानित नेता, उपस्थित कर्नाटका सरकार के विभिन्न स्तर के निर्वाचित जनप्रतिनिधि, उपस्थित मीडिया बंधुओं, माई कॉन्स्टिट्यूशन माई लाइफ यहाँ का जो स्पिरिट है उसको बताता है. ये शायद हम लोगों को भी मालूम था, लेकिन 2014 से लास्ट since 2014 several times session is done by the Modi government. ये 10 साल का छेड़छाड़ है, मोलेस्टेशन है, और उसका अंत हुआ इस साल में, जब 2024 का जनवरी महीना के 31 जनवरी को इस डेमोक्रेसी को, इस कॉन्स्टिट्यूशन को बुलडोज कर दिया गया हमारे स्टेट झारखंड में. कहां है लिबर्टी, कहां है इक्वलिटी, कहां है फर्टर्निटी, कहां है जस्टिस? एक सर्विंग चीफ मिनिस्टर को एक सेंट्रल एजेंसी जाता है, उसके घर में जाकर कहता है कि हम आपको अरेस्ट कर रहे हैं. 2 दिन पहले उसको बिना बताकर उसके घर के दिल्ली रेसिडेंस में घुस जाता है. राजभवन के अंदर से सेंट्रल एजेंसी घुसकर उसको अरेस्ट कर लेता है. ये बुलडोज था संविधान का, और इसलिए जरूरत है आज कि इस देश को यदि बचाना है तो इस संविधान को बचाना है. आदरणीय अध्यक्ष जी और माननीय मुख्यमंत्री जी,
मैं तो कहता हूं कि इसमें माई कॉन्स्टिट्यूशन माई लाइफ के साथ दो शब्द और जोड़ दीजिए, माई कॉन्स्टिट्यूशन माई लाइफ, मेरा संविधान मेरा जीवन, मेरा संविधान मेरा जीवन, मेरी पहचान मेरा स्वाभिमान। माई कॉन्स्टिट्यूशन माई लाइफ, माई आइडेंटिटी एंड माई डिग्निटी। और यदि संविधान नहीं बचेगा तो ये जो फेडरल सिस्टम की हम लोग कल्पना किए हैं, मुझे याद है आदरणीय मुख्यमंत्री जी दिल्ली गए थे, हम लोग कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात करते हैं, उनको अपना जीएसटी का पैसा मांगना पड़ता है। ये कौन सा फेडरल सिस्टम है? 1036,000 crore rupees we have to get from the central government. We are asking for. We are the producing state. We have been denied the benefits of the GST. कहाँ है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म? कहाँ है मेरा हक अधिकार? कहाँ है शेड्यूल्ड एरिया एक्ट? पी पैसा कहाँ है? आज 5th शेड्यूल को, 6th शेड्यूल को, 7th शेड्यूल को एक ही चीज उद्देश्य है, संविधान में आर्टिकल रहेगा, संविधान में शेड्यूल नहीं रहेगा। न संविधान में शेड्यूल रहेगा, न संविधान में शेड्यूल कास्ट रहेगा, न संविधान में शेड्यूल ट्राइब रहेगा, न संविधान में आर्टिकल 25 रहेगा। आर्टिकल 14 से 17 तक खत्म कर दो, केवल और केवल 356 रखो, ताकि हम हुकूमत चला पाए। लेकिन मुझे मालूम है यह देश वाल्मीकि का देश है, पेरियार का देश है, यह देश बाबा साहेब का देश है, बिरसा भगवान का देश है, सिद्धू कानू का देश है, महात्मा गांधी का देश है, कबीर का देश है, बुद्ध का देश है। इसलिए ये देश इस नापाक मंसूबे को नेस्तनाबूद करेगा और अपना संविधान नहीं बचाएगा, अपने संविधान को सर्वोच्च ताक पर लेकर जाएगा। यही कामना है। बहुत बहुत शुभकामना। एक बार पुनः धन्यवाद। हम पे तो जो अत्याचार होना था, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी, आपका यह प्रयास अब शायद एक संकेत देगा राष्ट्रीय स्तर पर कि छेड़छाड़ मत करो संविधान से। हम तो छोटा स्टेट है, चल गया, इन बड़े स्टेटों को बर्बाद मत करो। बहुत बहुत धन्यवाद। ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. बहुत बहुत धन्यवाद सर. बड़े ही अच्छे तरीके से आपने स्पीच किया. थैंक यू फॉर दैट ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಸ್ಪೀಚ್. ವಿದ್ಯಾವಂತರಾಗಿರಿ, ಸಂಘಟಿತರಾಗಿರಿ ಮತ್ತು ಉತ್ತೇಜಿತರಾಗಿರಿ. ಎಂತೆಂಥ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ BR ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ನವರು. ಅದೇ ಮಾತನ್ನು ಸರ್ ಈಗ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಈ ಸಾಧನೆ, ಈ ಸಮಾವೇಶದ ಮುಖೇನ ಸಂವಿಧಾನದ ರಕ್ಷಣೆಯ ಧ್ಯೇಯವನ್ನು ಕೂಡ ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸುಪ್ರಿಯಾ ಭಟ್ಟಾಚಾರ್ಯ ಅವರು, ಅವರ ಅಭಿಮತಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ವಂದನೆಗಳು. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ ಮಾನ್ಯ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕ ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವರಾದ ಶ್ರೀ KH ಮುನಿಯಪ್ಪನವರು. ಅವರ ಒಂದೆರಡು ಮಾತುಗಳು ಇದೀಗ. ಸ್ವಾಗತಿಸಿ ಶ್ರೀ KH ಮುನಿಯಪ್ಪ, ಚಪ್ಪಾಳೆಗಳ ಮುಖೇನ. Addressing the gathering now will be Honorable Minister of Food and Civil Government of Karnataka, Shri KH Munyappa.
ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹಿರಿಯರು ಆದಂಥ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಸಾಹೇಬ್ರೆ, ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನಪ್ರಿಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದಂಥ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರೇ, ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಆದಂಥ ಸುರ್ಜೇವಾಲಾಜಿ, ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಅತ್ಯಂತ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರು, ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಆದಂಥ ದಿಗ್ವಿಜಯ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರೇ, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಅತ್ಯಂತ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರು, ಕೇಂದ್ರದ ಮಾಜಿ ಸಚಿವಂತ ಸಲ್ಮಾನ್ಜಿ ಅವರೇ, ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಉಪಸ್ಥಿತಿರುವ ಭಾರತದ ಎಲ್ಲ ಮೂಲೆಗಳಿಂದ ಬಂದಿರುವ ಜಾತ್ಯತೀತ ಪಕ್ಷಗಳ ಒಕ್ಕೂಟದ ಎಲ್ಲ ನಾಯಕರೇ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಏರ್ಪಾಟು ಮಾಡಿರುವ ರೂವಾರಿಗಳಂತ ಮಹದೇವಪ್ಪನವರೇ, ಎಲ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಸಚಿವರೇ, ಶಾಸಕರೇ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳೇ, ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಉಪಸ್ಥಿತಿರುವ ಎಲ್ಲ ಮುಖಂಡರೇ, ಕೆ ರಾಜು ಅವರೇ, ಗುರ್ದೀಪ್ ಅವರೇ, ರಾಜೇಶ್ ನಿಲೋತಿಯವರೇ ಮತ್ತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಯಶಸ್ವಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವ ನನ್ನ ಬಂಧುಗಳೇ, ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರೇ, ಈ ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತಿಹಾಸ ಪುಟಗಳನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ. ಬಹುತೇಕ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಸಂವಿಧಾನದ ಬದ್ಧತೆ, ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ನಮಗಿರುವ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಹಳ್ಳಿ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ರಥಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಈ ದಿನ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸೇರಿದೆ. ಇದರ ಮುಖಾಂತರ ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನ, ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಯಾವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮ ಸ್ವತಃ ಅನುಭವದ ಕಷ್ಟ ಸುಖಗಳನ್ನು ಅರಿವು ಮಾಡಿ ಈ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿದ್ದಂಥ ಕಷ್ಟಗಳೇನು ಅಂತ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾವಂತರಿಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಪಂಡಿತ್ ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲಾದಂಥ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿಯವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಪಂಡಿತ್ ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರು ಅವರು ಈ ಡಾಬ್ಸ್ ಕಮಿಟಿ ಚೇರ್ಮನ್ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಮ್ಮ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಷ್ಟಗಳು ಬಂದಾಗೂ ಕೂಡ, ಆರೋಗ್ಯ ಸರಿ ಇಲ್ಲದಾಗ ಕೂಡ ಈ ಶೋಷಿತ ವರ್ಗಗಳ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಸಂವಿಧಾನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಉಳಿಸೋದು ಬೆಳೆಸೋದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿ. ಇವತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಗೂ ಇಂಥದ್ದಾಗಬೇಕು. ಪ್ರತಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈ ಸಂವಿಧಾನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈ ಶೋಷಿತ ವರ್ಗಗಳು ಮತ್ತು ಜಾತ್ಯತೀತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಈಗಾಗಲೇ 10 ವರ್ಷದಿಂದ ಇದನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ SC STಗೆ 24% ಕೊಟ್ಟು ಬಡ್ಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಮಾಡಿ ಹಣವನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದಂಥದ್ದು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ಅವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆದ. ತದನಂತರ ಈಗೂ ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ 5 ಭಾಗ್ಯಗಳನ್ನು ಕೊಡುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ಕಟ್ಟಕಡೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಕನಸು, ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಸಿದ್ಧಾಂತ. ಇವತ್ತು 5 ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳು ಸುಮಾರು 4.25 5 ಕೋಟಿ ಜನರಿಗೆ ಇದು ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹುತೇಕ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಆಗಿಲ್ಲ. ನಾವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ, ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ನಾವು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಬೇಕು. ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಕು. ಒಬ್ಬ ನಾಯಕ ಧೈರ್ಯವಂತನಾಗಬೇಕು. ಒಬ್ಬ ನಾಯಕ ಸಿದ್ಧಾಂತಕ್ಕೆ ಅಳವಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಒಂದು ನಾಯಕ ಐಡಿಯಾಲಜಿ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಏನೇ ಬರಲಿ, ನಾನು ಈ ಬಡವರ ಕಣ್ಣೀರು ಒರೆಸ್ತೇನೆ, ಇವರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡ್ತೇನೆ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ನಾನು ನೆರವೇರಿಸ್ತೇನೆ ಅಂಥೇಳಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡದ್ದು ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಹೇಳಿ
ಇದನ್ನು ನಾವು 5 ವರ್ಷ ಕೂಡ ಮುಂದುವರಿಸ್ತೇವೆ. ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವಂಥ ಮಹತ್ತರವಾದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಇವತ್ತು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಅದು ಕೂಡ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದು ಇದನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಇದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನನ್ನ ಮಾತಿಗೆ ವಿರಾಮ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರಾದ ಶ್ರೀ KH ಮುನಿಯಪ್ಪನವರ ಅಭಿಮತಕ್ಕೆ ಚಪ್ಪಾಳೆಯ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸೋಣ. ಪ್ರೀತಿಯ ಬಂಧುಗಳೇ, ಯಾರು ಬೇಕು? परम सम्मानीय खड़गे जी, परम सम्मानीय मुख्यमंत्री जी, सम्मानीय मंच, सम्मानीय सदन, मैं बधाई देता हूं महादेवप्पा जी को, जिन्होंने भारतीय संविधान को इस कर्नाटक के गांव-गांव तक पहुंचाया, ग्राम पंचायत तक पहुंचाया और यहाँ के पिछड़े, गरीब, दलित, आदिवासी लोगों को अपने अधिकारों की जानकारी दी। एक तरफ उत्तर भारत में एक दूसरा माहौल बना हुआ है जो भारतीय संविधान को बिल्कुल अलग थलग किए हुए है, और इसीलिए आज कर्नाटक ने वो रास्ता हमें गरीबों को, दलितों को, आदिवासियों को, पिछड़ा वर्ग को और अल्पसंख्यक समुदाय को जो रास्ता बताया है, आप माननीय मुख्यमंत्री जी को और महादेवप्पा जी को विशेषकर और पूरी कैबिनेट को मैं बधाई देना चाहता हूं। आप सब लोग, मुझे मालूम है कि आप मुख्यमंत्री जी को सुनना चाहते हैं, और आज हमारे अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को भी मैं संदेश देना चाहता हूं। 12 वफात के इस अवसर पर आप सबकी दुआ अल्लाह ताला कबूल करे। बहुत बहुत धन्यवाद। ದಿಗ್ವಿಜಯ್ ಸಿಂಗ್ ಸರ್ಗೆ ಜೋರ ಒಂದ್ಸತಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟುವ. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾನರಬಲ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಲಾ, ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್, ಲೆಜಿಸ್ಲೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಟೂರಿಸಂ, ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ. ಲೇಡೀಸ್ ಅಂಡ್ ಜೆಂಟಲ್ಮೆನ್, ಜೋರ ಚಪ್ಪಾಳೆಯಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸೋಣ ಶ್ರೀ HK ಪಾಟೀಲ್ ಅವರಿಗೆ. ಬಂಧುಗಳೇ, ಸ್ವಾಗತಿಸಿ ಶ್ರೀ HK ಪಾಟೀಲ್. ನಾನು ಭಾಷಣ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಈ ನನ್ನ ಸಂವಿಧಾನ ನನ್ನ ಜೀವನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ದೇಶದ ಜನ ಗಮನಿಸುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರೇರಣೆ, ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನೀಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದಿಸೋದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನೇತಾರರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಖರ್ಗೆಜಿ ಅವರು ಏನು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯ ಸಚಿವರಾದ ಮಹದೇವಪ್ಪನವರು ಇದೊಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿದರು. ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರತಿ ಮನೆಯಿಂದ, ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಜಾಥಾ ಯಾತ್ರೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದು ಸೇರಿ ಈ ಸಮುದ್ರದಂತಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಜನಸಾಗರ ಕೂಡೋದಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ಇಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವರ ನೇತೃತ್ವ ಸಾಧ್ಯ ಮಾಡ್ತು. ಅವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಬಂಧುಗಳೇ, ಕರ್ನಾಟಕ ಇವತ್ತು ಸಮಾನತೆಗೆ, ಸಂವಿಧಾನದ ಸದಾಶಯಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ, 5 ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳನ್ನು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ನೇತೃತ್ವದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ನೀಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಮಾನತೆ ಬರುವ ಲಕ್ಷಣ ಇದೆ. ಜನರಿಗೆ ಬೇಕಾದದ್ದನ್ನು ಮುಟ್ಟಿಸಬಹುದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಕ್ತಿ ಇವತ್ತು ಸರ್ಕಾರಗಳಿಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿ 5 ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳ ಮೂಲಕ 1,10,00,000 ಬಡ ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನು ಬಡತನ ರೇಖೆಯಿಂದ ಮೇಲೆತ್ತೋದ್ರ ಮೂಲಕ
ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನೇ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸರ್ಕಾರ ಯಾವ್ದಾರ ಇದ್ರೆ ಅದು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ನೇತೃತ್ವದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ. ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ, ನಾನು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಬಡತನ ರೇಖೆ ಕೆಳಗಿದ್ದ ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನು ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ತಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಸಾಧನೆ ನನ್ನ ಜೀವನ ಅನ್ನುವಂಥ ದೊಡ್ಡ ಘೋಷಣೆಯ ಹೊತ್ತು ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಉಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಹೊಂಟಿದ್ದೇವೆ. ಬಂಧುಗಳೇ, ನೀವೆಲ್ಲ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಏನು ನಡೆದಿದೆ. ಕಾನೂನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದು ED ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, CBI ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಪೊಲೀಸ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ, ಏನು ನಡೆದಿದೆ? ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಆಗುವಂಥ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಅನ್ಯಾಯವನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಿದರೆ, ಅದು ಬರ ಪರಿಹಾರದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಣ ಇರಲಿ, ನಮಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ 14ನೇ ಆಯೋಗದ ಪ್ರಕಾರ, ಆರ್ಥಿಕ ಆಯೋಗದ ಪ್ರಕಾರ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಣ ಇರಲಿ, ಇದನ್ನು ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ಪತ್ರ ವ್ಯವಹಾರ ಸಾಲಿಲ್ಲ, ಹೋಗಿ ಹೇಳಿ ಬಂದರೆ ಸಾಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಹೋಗಿ ನಾವು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅಶಕ್ತಗೊಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಏನೊಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಇವತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಖಂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಬಂಧುಗಳೇ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, BJP ಸರ್ಕಾರ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದೆ, ಮೋದಿ ನೇತೃತ್ವದ ಸರ್ಕಾರ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ? ದ ಇಂಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ and the content of the constitution is being dented by this Modi's government, by this BJP ruled government at Delhi. ಖಂಡಿಸ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಸಂಚರಿಸಿದಂತಹ ಸಂವಿಧಾನ ಜಾಗೃತಿ ಜಾಥಾದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದಂತಹ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಿ ಸಂವಿಧಾನದ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಿದಂತಹ ಬೆಂಗಳೂರು ಅರ್ಬನ್ ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಕಮಿಷನರ್ ಶ್ರೀ ದಯಾನಂದ್ ಅವರು ಈ ಬಹುಮಾನಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ For the last month, dignitaries, we have this Jatha happening, and these DCs in their respective jillas have done a brilliant job for which they are being rewarded. So, ಈ DCಗಳು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಜೋರ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟೋಣವಾ? ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಕಮಿಷನರ್ ಶ್ರೀಮತಿ ದಿವ್ಯಾ ಪ್ರಭು ಅವರು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಬೆಂಗಳೂರು ಅರ್ಬನ್ ಇಂದ ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಕಮಿಷನರ್ ಶ್ರೀ ದಯಾನಂದ್ ಅವರು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಿ ಸಂವಿಧಾನದ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸೋದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಬಹುಮಾನಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಚಪ್ಪಾಳಿಯ ಗೌರವವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೋಣ ಪ್ರೀತಿಯ ಬಂಧುಗಳೇ. Ladies and gentlemen, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ RSP ಶ್ರೀ ಮನೋಜ್ ಭಟ್ಟಾಚಾರ್ಯ ex-MP ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. Is it okay? Honorable Chief Minister of Karnataka, Honorable Sri Mallikarjun Kharge ji, the leader of the opposition in Rajya Sabha and the president of All India National Congress, my friend, young friend brother HD Mahadevappa, the minister, other leaders sitting over here, and my sisters and brothers of Karnataka. I have been so long very keenly hearing about the speeches of my leaders over here. First of all, I declare that the Revolutionary Socialist Party fully supports this movement. The movement what has been launched by none less than the Honorable Chief Minister of Karnataka, Sri Siddaramaiah ji, that we have got to protect our constitution. We have got to protect our democracy.
We have got to protect our secularism. We have got to protect the nation from the inevitable peril of consecutive onslaughts by the theocratic party, the party driven by the RSS and the BJP. But my question is, why they are attacking constitution? Why they are attacking democracy? Why they are attacking secularism? Is it only to establish Hindustan in India? Is it only to create number of temples, including Rama temple in Ayodhya and many other temples? Is it only to impose Hindi on the non-Hindi speaking people of the country, particularly those who are residing in the old civilization, Dravidian civilization of South India? I'll say these are there. But the primary question is polarization of wealth. They are ensuring a situation where only a handful of people in this country, not even 1%, they are now possessing 58% of our wealth, national wealth. Even if we compare with the United States of America, this 1% possess some 37%. So we are becoming a nation where majority will languish and only a handful will have immense of wealth, the wealth of the world. So primarily they are inclined to introduce such a system in India so that they can do this in innumerable number of ways. I can explain it. Time is not in our favor. And that is why they are attacking even the preamble of the Constitution. They are attacking, they are very much averse to the word socialism. Because in socialism, this sort of disparities cannot take place. On the one side, handful of people will have immense of wealth, and on the other hand, the majority will languish because of food. Sometimes I feel that Narendra Modi, the infamous Prime Minister of the country, he boasts that he is continuing to distribute rationing to the 81 crores of people in this country. He should be ashamed of that even after ruling the country for a long 10 years, he admits that there are 81 crores of people who are very, very poor in the country who require ration, free ration to subsist. This is a peculiar situation that has arisen over here. So the perilous economic situation, all pervasive phenomenon, extreme polarization of wealth has taken place. I'll say that the Union of States is a union of states. This is not a unitary state. But the states which belong to the opposition parties, particularly in the South India, like Karnataka, like Kerala, like Tamil Nadu, they all are being punished. The central government is parsimonious. We shall have to fight. We shall have to fight. Unless we can fight, unless we can defeat this perilous forces of BJP and RSS, we shall not be able to protect the nation. I am not going into details of it. My friend has stood beside me. I shall once again thank you very much and thank we shall discuss. Thank you so much. Long live the unity of the common people. Thank you so much, Bhattacharya sir, for addressing the gathering in the short span of time.
ಬಂಧುಗಳೇ, ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಂವಿಧಾನ ಜಾಗೃತಿ ಜಾಥಾದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಿ ಬಹುಮಾನಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರಾದ ಇಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ದಿವ್ಯಾ ಪ್ರಭು ಅವರು. ಚಪ್ಪಾಳೆಯ ಗೌರವವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿಬಿಡೋಣ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಬಂಧುಗಳೇ. ಚೆಕ್. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಮಾತಾಡೋದಿಕ್ಕೆ ನನ್ನ ನಗುನೇ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಿದೆಯಲ್ವಾ? ಸಾವಿರಾರು ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಜನರಿಗೆ ಊಟ ಸಿಗದೆ ಇರುವಂತಹ ಜನರಿಗೆ ಊಟ ಸಿಗೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ ರಾಯ ಭಾಗವಹಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಮಾನ್ಯ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಅವರೇ, ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳ ಬಿಜೆಪಿಯೇತರ ಪಕ್ಷಗಳ ಎಲ್ಲ ಮಿತ್ರರೇ, ಇಲ್ಲಿ ಸೋದರ ಮಾಡಿ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವರಾದಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಚ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಿನ್ನೆ ಈ ಸಮಾವೇಶ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆಯಿತು. ಈ ಸಮಾವೇಶವನ್ನ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿ ನಿನ್ನೆ ಈ ಸಮಾವೇಶವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ನಾನು ಭಾಷಣವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ನಾನು
ಹೆಚ್ಚು ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಿನ್ನೆನೇ ನಾನು ಉದ್ಘಾಟನಾ ಭಾಷಣವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಸಂವಿಧಾನ ಜಾರಿಯಾಗಿ 75ನೇ ವರ್ಷ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಈ ವರ್ಷ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಸಂವಿಧಾನ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಂಥ ಅಮೃತ ವರ್ಷವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. 1950ನೇ ಇಸ್ವಿ ಜನವರಿ 24ನೇ ತಾರೀಕು ಸಂವಿಧಾನ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಂಥ ದಿನ. ನಾವು 1924ನೇ ಇಸ್ವಿ ಜನವರಿ 24ನೇ ತಾರೀಕು ಅವತ್ತು ಸಂವಿಧಾನ ಜಾರಿಯಾದಂಥ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕವಾದಂಥ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ಮಾಡಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ 30 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 6,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಂವಿಧಾನ ಜಾಥಾವನ್ನು ಏರ್ಪಾಡು ಮಾಡಿದ್ದು. ಆ ಜಾಥಾ ಪ್ರತಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗೆ ಹೋಗಿ ಜನರನ್ನು ಜಾಗೃತಗೊಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ, ಇವತ್ತು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವಕ್ಕೆ ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಏನು ಆತಂಕ ಬಂದಿದೆ, ಈ ಆತಂಕವನ್ನು ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇವತ್ತು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವಕ್ಕೆ ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷದಿಂದ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರಿಂದ ಇವತ್ತು ಧಕ್ಕೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಇದನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅವರು ರಚನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಅನೇಕ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ಆ ಸಂವಿಧಾನಗಳಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡು ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ, ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಎಂತಹ ಸಂವಿಧಾನ ಬೇಕು, ನಮ್ಮಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಮಾಜಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನ ಜಾರಿಯಾದಂಥ ದಿನದಿಂದ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದವರು ಆಂತರಿಕವಾಗಿ ವಿರೋಧ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ತಮಗೆ ತಿಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. RSSನ ಗೋಲ್ವಾಲ್ಕರ್ ಅವರು ಇದು ಅನೇಕ ದೇಶಗಳ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಗೊಂದಲದ ಗೂಡು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ಅಥವಾ ಅದರ RSS ಅವ್ರು ಯಾರೂ ಕೂಡ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಗೌರವಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಾಗಲಿ, ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೈವೋದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಅವರು ಗೌರವಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಾಗಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಅವರು ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅವರು ಯಾವ ರೀತಿ ನಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ, ಬಡವರು, ದಲಿತರು, ಹಿಂದುಳಿದವರು, ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು, ಕಾರ್ಮಿಕರು, ಮಹಿಳೆಯರು ಇವರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾವುದಾದರೂ ಪಕ್ಷ ಇದ್ದರೆ
ಅದು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗೇನೆ ಅನಂತಕುಮಾರ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಅವರು ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ಮಂತ್ರಿಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಅವರು ಒಮ್ಮೆ ಹೇಳಿದ್ರು ರಾಯಚೂರಿನಲ್ಲಿ, ನಾವು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಅವರು MP ಆಗಿ ಹೇಳಿದಂಥ ಮಾತಲ್ಲ, ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ಮಂತ್ರಿಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿದಂಥ ಮಾತು. ಇದನ್ನ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದವರಾಗಲಿ RSSನವರಾಗಲಿ ಇದನ್ನ ಖಂಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟೇ ಏಕೆ, ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ಇವ್ರ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮವನ್ನ, ಅಮಿತ್ ಶಾ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮವನ್ನ ಇವ್ರ ಮೇಲೆ ತಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. ಅದರ ಅರ್ಥ ಸರ್ಕಾರದ ನಿಲುವನ್ನ ಅನಂತಕುಮಾರ್ ಹೆಗ್ಡೆಯವರ ಮೂಲಕ ಹೇಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸಂವಿಧಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಆದರೆ ನಾವು ಯಾರು ಕೂಡ ಉಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲ್ಲ. ಇದನ್ನ ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ದಲಿತರು, ಹಿಂದುಳಿದವರು, ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು, ಕಾರ್ಮಿಕರು, ಮಹಿಳೆಯರು, ರೈತರು, ಇವ್ರು ಯಾರು ಕೂಡ ಉಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಸಮಾನ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರ್ಬೋದು, ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿರ್ಬೋದು, ಬದುಕ್ತಕ್ಕಂಥದ್ರಲ್ಲಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲದರಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಸಮಾನ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಸಮಾಜದ ಕನಸನ್ನ ಸಂವಿಧಾನದ ಮೂಲಕ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಆ ಕನಸನ್ನ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅವರು ಸಂವಿಧಾನ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಭಾಷಣವನ್ನು ಓದಬೇಕು. 1949 ನವೆಂಬರ್ 25ನೇ ತಾರೀಕು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ಭಾಷಣ, ಅದು ಒಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕವಾದಂಥ ಭಾಷಣ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅವತ್ತು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ 1950 ಜನವರಿ 26ನೇ ತಾರೀಕು ಈ ಸಂವಿಧಾನ ಜಾರಿಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಅವತ್ತು ವೈರುಧ್ಯತೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕಾಲಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ರಾಜಕೀಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಲಭಿಸಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಓಟು, ಒಂದು ಮೌಲ್ಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ರಾಜಕೀಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಆದರೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೌಲ್ಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅಸಮಾನತೆ ಇದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಸಮಾನತೆ, ಆರ್ಥಿಕ ಅಸಮಾನತೆ, ಇಂಥ ವೈರುಧ್ಯತೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಾಲಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರಲಿ, ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಂವಿಧಾನದ ದೇವರಸಗಳನ್ನ ಜಾರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಅದರ ಆಶಯಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ನಾವು ಯಾವ ವರ್ಗ ಯಾವ ಜನ ಅವಕಾಶಗಳಿಂದ ವಂಚಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಆ ಜನರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಶಕ್ತಿ ತುಂಬತಕ್ಕಂಥ ಅವರೂ ಕೂಡ ಈ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಭಿಮಾನದಿಂದ ಬದುಕ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡೋದು. ಅವತ್ತು 165 ಭರವಸೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು 2013ರಿಂದ 2018ರವರೆಗೆ. ಆ ಭರವಸೆಗಳಲ್ಲಿ 158 ಭರವಸೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸಿದ್ದವು. ಈ ಸಾರಿ ಆರ್ಥಿಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಅವಕಾಶಗಳಿಂದ ವಂಚಿತರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನರಿಗೆ ತುಂಬಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ 5 ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳನ್ನ ಜನರಿಗೆ ನಾವು ಭರವಸೆಗಳನ್ನಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ನಾವು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಈ ಸಾರಿ 9 ತಿಂಗಳಾಯ್ತು. ಈ 9 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 5 ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳನ್ನ ಈಡೇರಿಸಿದ್ದೇವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ಬಿಜೆಪಿಯವರು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ನುಡಿದಂತೆ ನಡೆದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಬಸವಾದಿ ಶರಣರು ನುಡಿದಂತೆ ನಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ದಾರಿನಲ್ಲಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಕ್ಷ ಇದ್ರೆ, ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ರೆ ಅದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ತಿಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇವತ್ತು 1,20,00,000 ಜನ 1,20,00,000 ಜನ ಈ 5 ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಪಡೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದರರ್ಥ ಸುಮಾರು 4,60,00,000 ಜನ 4,60,00,000 ಜನ ಯಾರು ಬಡತನದ ರೇಖೆಯಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವಕಾಶಗಳಿಂದ ವಂಚಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಆ ಎಲ್ಲ ಜನರು ಕೂಡ ಬಡತನದಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಇದನ್ನ ನಮ್ಮ ವಿರೋಧಿಗಳು ಅಪಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಮೊದಲು ಹೇಳಿದ್ರು ಈ ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳನ್ನ ಜಾರಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಜಾರಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ದಿವಾಳಿ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾರು ಇದನ್ನ ಹೇಳಿದವರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು. ಈಗ ಯಾವ ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳನ್ನು ವಿರೋಧ ಮಾಡಿದಂತ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ಅವರೇ ಇವತ್ತು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ತಿರುಗಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದವರು ಕೇಂದ್ರದ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರಾಗ್ಬೋದು, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖಂಡಗಳಾಗ್ಬೋದು, ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ನುಡಿದಂತೆ ನಡೆದಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಏನಾದರೂ ಬಿಜೆಪಿಯವರ ಮನೆ ದೇವರು ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಸುಳ್ಳು ಅವರ ಮನೆ ದೇವರು. ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಕರ್ನಾಟಕದ ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖಂಡರುಗಳು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ನುಡಿದಂತೆ ನಡೆದಿದ್ದೇವೆ. ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಯಾವ ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಆ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಈಡೇರಿಸಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಶಕ್ತಿ ತುಂಬತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದವರು ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯದ ವಿರೋಧಿಗಳು. ಅವರು ಮನುಸ್ಮೃತಿನಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರು. ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸಿದ್ರೆ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ರಕ್ತಪಾತ ಆಗ್ತದೆ, ರಕ್ತ ಕ್ರಾಂತಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎದುರಿ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ತಿರುಚತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಿನ್ನೆ ಹೇಳಿದೆ, ಅಬ್ರಾಹಿಂ ಲಿಂಕನ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ಅಮೆರಿಕ ದೇಶದ ಸಂಸತ್ತು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಈ ದೇಶದ ಅಮೆರಿಕ ದೇಶದ ಪ್ರಜೆಗಳ ಆಸ್ತಿ.
ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಬುಡಮೇಲು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅದನ್ನು ಕಿತ್ತೊಸಿತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪ್ರಜೆಗಳ ಕರ್ತವ್ಯ ಅಲ್ಲ. ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ನ್ಯಾಯಾಲಯವನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವವನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲರ ಕರ್ತವ್ಯ, ನಮ್ಮ ಜನರ ಕರ್ತವ್ಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಭಾರತೀಯರ ಕರ್ತವ್ಯ, ಕನ್ನಡಿಗರ ಕರ್ತವ್ಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅದರಿಂದ ನಾವು ಕಿತ್ತು ಎಸಿಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಕಿತ್ತು ಒಗಿಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾರು ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರು ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಆ ಜನರನ್ನ ಕಿತ್ತು ಒಗೆದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಸಂವಿಧಾನ ಉಳಿದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಉಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಸಂವಿಧಾನ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೆ ಬಡವರು, ದಲಿತರು, ಹಿಂದುಳಿದವರು, ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು, ಮಹಿಳೆಯರು, ಕಾರ್ಮಿಕರು ಉಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವರು ಅಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಮಾತನ್ನೇ ಹೇಳಿದರು, ಈ ಸಂವಿಧಾನದ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗಬೇಕಾದ್ರೆ, ಈ ಸಂವಿಧಾನದ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾರ ಕೈನಲ್ಲಿ ಸಂವಿಧಾನ ಇರ್ತದೆ ಅದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಸಂವಿಧಾನದ ಪರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರ ಕೈನಲ್ಲಿ ಸಂವಿಧಾನ ಇದ್ರೆ ಈ ದೇಶ ಉಳಿತದೆ, ಬಡವರು ಉಳಿತಾರೆ, ದಲಿತರು ಉಳಿತಾರೆ, ಹಿಂದುಳಿದವರು ಉಳಿತಾರೆ, ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು ಉಳಿತಾರೆ, ಮಹಿಳೆಯರು ಉಳಿತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಉಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರೋರ ಕೈನಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಂವಿಧಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಗೌರವ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ, ಸಂವಿಧಾನದ ಬಗ್ಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ, ಸಂವಿಧಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಬದ್ಧತೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನರ ಕೈನಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರ ಇರಬೇಕು, ಅದನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮನವಿಯನ್ನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಕಳಕಳಿಯಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮುಂಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ, ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ, ಸಮಾನತೆಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಿಜೆಪಿಯವರನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ಸಂವಿಧಾನದ ಪರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಿಜೆಪಿಯೇತರ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರುಗಳಿಗೆ, ಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಕಳಕಳಿಯಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇಷ್ಟನ್ನೇ ಹೇಳಿ ಈ ಸಮಾವೇಶ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಕಾರಣಕರ್ತರಾದಂಥ ಮಾದೇವಪ್ಪ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಅವರ ತಂಡದವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಉಳಿವಿಗಾಗಿ ಸಂವಿಧಾನದ ರಕ್ಷಣೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಎನ್ನುವ ಅಭಿಮತವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಜಯವಾಗಲಿ ಚಪ್ಪಾಳೆಗಳ ಮುಖೇನ. ಹಾಗೆ ತೇಜಸ್ವಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಚಾಮರಾಜನಗರದಿಂದ ನಿನ್ನೆಯ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ವಿದ್ವತ್ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಸಂವಿಧಾನದ ಮಾತುಗಳನ್ನು, ಆ ಪೀಠಿಕೆಯನ್ನು, ಜೊತೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಕೇಳಿದ್ರು ಪಟ್ಟನೆ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿದಂತಹ ತೇಜಸ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಅವರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಂದ ಇದೀಗ ಸನ್ಮಾನ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಈ ಮುದ್ದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆ್ಯಂಥಮ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಸೊ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆ್ಯಂಥಮ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಯಾರೂ ಹೋಗೋ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಇರಬೇಕಂತ ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸಂವಿಧಾನ ನಮ್ಮ ದೇಶದ್ದು, ಸಂವಿಧಾನ ನಮ್ಮದು. ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲೇ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆ್ಯಂಥಮ್ಗೆ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕಂತೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕೇಳ್ಕೊತಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲೇ ಇರಿ. ಬಂಧುಗಳೇ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕಡೆಯ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೇವೆ. ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆಗೆ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ತದನಂತರ ತೆರಳೋಣ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಹಕಾರವಿರಲಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೆ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀ ನಜೀರ್ ಅಹಮದ್ ಅವರು, ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ರಾಜಕೀಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು. ವೋಟ್ ಆಫ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಆದ ನಂತರ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆ್ಯಂಥಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕಂತ ಕೇಳ್ಕೊತಿದ್ದೀವಿ. ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಶ್ರೀ ನಜೀರ್ ಅಹಮದ್. ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಒಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಮೂರಪ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು
ತಾವೆಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಖರ್ಗೆ ಸಾಹೇಬ್ರೆ, AICC ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟು ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು, ಈ ಜಾಥಾವನ್ನು 26ನೇ ತಾರೀಕು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ ಒಂದು 30 ದಿವಸ ಕಾಲ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ 6,000 ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. 2 ದಿವಸದಿಂದ ನನ್ನ ಸಂವಿಧಾನ ನನ್ನ ಜೀವನ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ತಾವೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲೂ ಭಾಗವಹಿಸಿದಿರಿ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ರಾಷ್ಟ್ರದಿಂದ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಾಯಕರುಗಳು ಬಂದು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಫಾರ್ಮರ್ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಫಾರೂಕ್ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾರವರು, ದಿಗ್ವಿಜಯ್ ಸಿಂಗ್ರವರು ಹಾಗೂ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಯ ಜನರಲ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ